Hello everyone, welcome to watch my channel. I am Sun and I'm recording this video because I want to share my experience learning English with ChatGPT and ELSA Speak. So let's see how it goes. Xin chào các bạn, chào mừng tới với kênh của mình. Mình tên là Sơn và mình ghi lại video này vì muốn chia sẻ kinh nghiệm học tiếng Anh với ChatGPT và ELSA Speak. Vậy thì hãy xem nó diễn ra như thế nào nhé. Ok. Tiếp tục. I will continue to talk first. Okay. And train and practice IP luyện tập theo IPA là gì ta? Let me see. Okay. Okay. No. Okay. So like I said with a friend who asked me how to improve my his vocabulary. I said just create a tab to speak to no create a tab and when you want to diễn tả I don't know diễn tả là gì ta, diễn tả tự nhiên quên từ present trình bày cũng được. When I want to present my idea but I don't have the vocabulary to speak that thing or remember the vocabulary but don't exactly know what it is. So just create a tab and ask ChatGPT like a dictionary to help you translate this thing and add more details so you can remember it and use it to speak. Like I want I want to present the idea. Tôi diễn tả tôi muốn luyện tập theo IPA. Theo từ theo đó là gì ta, cái giới tự là gì, I don't know, just practice with IPA. Okay, I want to practice English practice speaking English with IPA. So because my pronunciation is not good, so I need to remember more remember about IPA with this vocabulary to speak. Okay, that thing this thing I create a day before. Okay, so and if you don't have any app to speak, you can shadowing. You can shadow. Shadowing. How do you use shadowing? Shadowing. Danh từ.
you can shadow. You can practice shadowing with uh, uh, this topic one. Okay. Let ChatGPT speak. Tuyệt vời. Bắt đầu. Bài 1. Giai đoạn 1. And Giao tiếp tự nhiên với chủ đề đầu tiên. and Topic you 1. Daily routine. Can you describe your typical day? Answer right by me words. yeah, and you you use you asked another tab. You ask ChatGPT with another tab. You ask ChatGPT to create something like that. What every sentence with a paragraph, split it into a sentence, and every sentence give me IPA pronunciation. IPA, I don't know. Phiên âm IPA hả? Đưa cho tôi phiên âm IPA. Oh, is I need to do something because it's not respond like I want. So muốn từ bây giờ và mỗi khi khi tôi và mỗi khi tôi rồi từ tiếng Anh thì như như dạng từ mà phiên âm IPA, cách sử dụng đúng không? Định nghĩa luôn nhớ bất cứ từ nào tôi gõ vào từ bây giờ. Is nếu đấy như vậy đi, nói vậy.
Đưa cho tôi phim IPA. Give me the IPA transcription. Okay. And that, okay. This day, you need to ask ChatGPT like this to make sure it knows what you want to do after that. So okay, give me a sentence, IPA transcription. Cái phần nối âm là gì ta? Cái phần nối âm nhấn mạnh này là không biết nghĩa. Nối âm và nhấn mạnh. Linking sounds and connected speech. Okay. And linking sound, my English sentence. Give me English sentence in the paragraph. Each English sentence in the paragraph, and IPA transcription, IPA transcription, uh, and linking sounds and connected speech, linking sound and connected speech, and translate to Vietnamese. That is 1, 2, 1, 2, 3, 4, 14 things I need it to do in this tab. Okay, this helps me it, if you don't have an app to practice, you can do this thing to improve your English skills, your speaking skills. Okay, let's see. Continue. Sure. Sure. My My daily daily routine is routine quite is quite simple, simple, but it helps me stay helps me organized stay and organized productive. and productive. On weekdays, I usually On wake up weekdays around and Sekbarbi in the morning. morning, The first thing the I do first is thing I do stretch is a little and stretch a drink a little glass of and drink water. a glass of water. Then I head Then to I the head to the bathroom to brush bathroom my and teeth brush my and wash my teeth face. and wash my face. After that, I After take a that, quick I take shower a and shower get and dressed. get dressed. At around At 7 around 7 a.m., I have a.m., I breakfast have with my breakfast family. with my We family normally eat something light like bread, eggs, or as noodles. noodle. I also I drink a also cup of drink coffee to help coffee me wake up help me fully. wake up. After breakfast, I After leave home at breakfast, about I leave 7:30 home and go to at work or 7:30 school, or depending on the school, day. I depending on the usually day. commute by motorbike, which takes around 20 minutes. My workday starts at 8 and ends at 5 p.m. At 5 During p.m. the day, I During the attend day, I meetings, attend meetings, respond to respond to emails, email, and work on and my work daily on my daily tasks. tasks. I also take a short lunch break at around noon, often with my coworkers. We usually eat at a small restaurant nearby and chat about And chat everything from about work to family. to family. After work, After I get work, home I around get home 5:30. around I usually 5:30. take some time to relax. Sometimes I watch YouTube videos or listen to music. If I have free time, I also like to read or do some light exercise, like walking or stretching. Around 7 p.m., my family has dinner together. It's one of my favorite parts of the day because we can talk and share stories. In the evening, I try to avoid working too much. I may check social media or message some friends, and sometimes I watch a short movie or TV series. Before going to bed, I brush my teeth, wash my face again, and set my alarm for the next day. I usually go to bed around 10:30 or 11 p.m. That's a typical day for me. It might seem ordinary, but I enjoy the routine and the small things that make each day special. Vocabulary highlights. Stretch. Oh, I think it's too much. If I want to focus on pronunciation, I just make ChatGPT give me IPA transcription to understand exactly what I want to talk, right?
Give me the IPA tran- transcrip- transcription besada transcription. Okay. Can you describe your typical day? Uh, sure. My daily routine quite simple, but it helps me get stay stay organized and productive. Okay. On weekdays, I usually wake up at around 6:30 in the morning. The first thing I do is stretch a little and drink a glass of water. Then I head to the bathroom to brush my teeth and wash my face. Brush my teeth and wash my face. After that, I I take a quick I take a quick shower and get dressed. At around 7 a.m., I have breakfast with my family. We normally eat something like bread, eggs, and noodles. I also drink a cup cup of coffee to help me wake up fully. After breakfast, I leave home at about 7 a.m. 7:30 and go to work or school, depending on the day. I usually commute by motorbike, which takes around 20 minutes. My workday starts at 8 and ends at 5 p.m. During the day, I attend meetings, respond to emails, and work on my daily tasks. I also take a short lunch break at around noon, often with my coworkers. We usually uh, eat at a small restaurant nearby and chat about everything from work to family. After work, I get home at around 5 p.m. 5:30. I usually take some time to relax. To relax. Sometimes I watch YouTube videos or listen to music. If I have free time, I also like to read or do something light exercise. Read or do some light exercise, like walking or stretching. Around 7 p.m., my family has dinner together. It's one of my favorite parts of the day because I can talk and share stories. In the evening, I try to avoid walking too much. I may check check media, social media or messages. Some friends and sometimes I watch short a movie or TV series. Before going to bed, I brush my teeth, wash my face again, and set my alarm for
the next day. I usually to go to bed at around 10:30 or 11 p.m. That's a typical day for me. It might seem ordinary, but I enjoy the routine and the small thing things that make day it each each day special. Okay. Can you describe your typical day? For sure, my daily routines is quite simple, but it helps me stay uh, organized and productive. On weekdays, I usually wake up around 6:30 in the morning. The first thing I do is stretch a little and drink a glass of water. Then I head to the bathroom to brush my teeth and wash my face. After that, I take a quick shower and get dressed. At around 7 a.m., I have breakfast with my family. We normally eat something light like bread, eggs, and noodles. I also drink a cup of coffee to help me Wake up fully. After breakfast, I leave home at around 7:30 and go to work or school depending on the day. I usually commute by motorbike, which takes around 20 minutes. At work days, my work days, my workday starts at 8 and ends at 5 p.m. During the day, I attend meeting, respond to emailed respond to emails and my daily tasks. Work on my daily tasks. I also take a short lunch break at around noon, often with my coworkers. We usually eat at small restaurant nearby and chat about every from work to family. After work, I get home at around I get home around 5:30. I usually take some time to relax. Sometimes I watch YouTube videos or listen to music. If I have free time, I also like to read or do some light exercise like walking or stretching. Around 7 p.m., my family has dinner together. Uh, it's one of my favorite parts of the day because we can talk and share stories. In the evening, I try to avoid working too much. I may check social media. I may check social media, and or message some friends, and sometimes I watch a short or TV series. Before going to bed, I brush my teeth and wash my face again and set my alarm for the next day.
I usually go to bed at around 10:30 or 11 p.m. That's a typical day for me. It might seem ordinary, but I enjoy the routine and the small things that make it each day special. Wow. How to pronounce correctly? If I just talk with IPA transcription like this. Okay, at first I will remember it. Okay. Can you describe your typical day? Uh, Sure, my daily routine is quite simple, but it helps me stay organized and productive. On weekdays, I usually wake up at 6:30 in the morning. The first thing I do is stretch a little and drink a glass of water. Then I head to the bathroom to brush my teeth and wash my face. After that, I take a shower and get dressed. I take a quick shower and get dressed. Sure, my daily routine is quite simple. My daily routine is quite simple. But it helps me stay organized and productive. On weekdays, I usually wake up around 6:30, 6:30, and in the morning. I usually wake up around 6:30 in the morning. Uh, the first thing I do is stretch a little and drink a glass of water. Then I head to the bathroom to brush my teeth. Then I head to the bathroom to brush my teeth and wash my face. After that, I take a quick shower and wash my face. After that, I take a quick shower and and get dressed. Okay. Sure. What is your typical day? Can you describe your typical day? Yes, my daily routine is quite simple. But it helps me stay organized and um, productive. On weekdays, I usually wake up around 6:30 in the morning. Uh, the first thing I do is uh, stretch my stretch a little. The first thing I do is stretch a little. Stretch and drink a glass of water. The first thing I do is stretch a little and drink a glass of water. Then I head to the bathroom to brush my teeth and wash my face. After that, I take a quick shower and get dressed. After that, I take a quick shower and get dressed. Okay. At around 7 a.m., I have breakfast. Uh, so something this thing I wanna know something. Uh, do I? Oh, if I put it in this thing. Sao dịch tự động mà giờ qua nói âm luôn rồi. Everything is broken. That's why I split many tabs to make sure my progress is can is
flexible. If this thing uh, is broken, it don't um, work like I think I want, so I change it into a new tab. I create a new tab to do the same thing, like this. Định nghĩa dẫn từ cách sử dụng cấu trúc câu nếu có thể. Okay. The first thing I do is the first thing I do is là cộng với verb, bởi vì cho nên cái stretch này mình dùng được cái stretch này. Okay. Mệnh đề quan hệ rút gọn. Tại sao is đi với v hay là do cấu trúc bắt buộc? Câu hỏi rất hay. Mình sẽ giải thích kỹ để bạn hiểu tại sao sau is lại dùng động từ nguyên thể như trong câu. The first thing I do is stretch a little and drink a glass of water. 1. Câu trả lời ngắn gọn. Vì đây là một cấu trúc cố định trong tiếng Anh. The first, last thing someone does is V trong câu. Trong cấu trúc này, sau is, ta phải dùng động từ nguyên thể không to. Không chia thì không thêm to. 2. Cấu trúc đầy đủ and bắt buộc. Cấu trúc. The plus first last next thing that SV is V1. Ví dụ, the first thing I do is eat breakfast. The last thing she said was apologize. The next thing we need to do is call the doctor. Sai nếu viết, the first thing I do is to stretch.
Sai trong văn nói tự nhiên, the last thing she said was apologizing. 3. Vậy vì sao lại dùng V một bare infinitive sau is? Vì is ở đây là linking verb, và sau linking verb là một cụm bổ nghĩa, subject complement. Trong cấu trúc này, phần V1 thực chất là bổ ngữ cho thing. Nó miêu tả bản chất của the first thing là gì, chứ không phải hành động chính của câu. Vì là bổ ngữ chỉ hành động, nên ta dùng bare infinitive, giống như định nghĩa. The thing to do something, dùng động từ nguyên thể để định nghĩa rõ hành động đó. 4. Cảnh báo về tô vi và vi in. Dạng dùng, đúng hay sai ghi chú. Is V1, bare infinitive. Đúng nên tự nhiên chuẩn ngữ pháp và phổ biến. Sai trong văn nói tự nhiên. Nghe gượng, không tự nhiên. Sai, dùng sai thì của động từ. 5. Cách nhớ nhanh. Sau the first, last, next thing I do is luôn dùng V1, vingu. Đây là một cấu trúc cố định, không thay đổi. Ví dụ thêm để luyện nhớ. The first thing I did was call my mom. Việc đầu tiên tôi làm là gọi cho mẹ. The next thing she needs to do is finish her homework. Việc tiếp theo cô ấy cần làm là hoàn thành bài tập. The last thing he said was leave me alone. Điều cuối cùng anh ấy nói là để tôi yên. Tóm tắt, 4 điểm chính. 1. Cấu trúc the first thing I do is V1 là cố định. 2. Sau is phải dùng động từ nguyên thể không bare infinitive. 3. Vì phần này bổ nghĩa cho thing như một hành động nên cần động từ dạng nguyên mẫu. Dùng sai, to being sẽ làm lệch ngữ nghĩa hoặc mất tự nhiên. Bạn muốn luyện viết thêm 2-3 câu áp dụng cấu trúc này để kiểm tra hiểu không? Hay mình ra bài tập trắc nghiệm? Câu hỏi tuyệt vời. Mình sẽ hướng dẫn thật có hệ thống để bạn biết khi nào dùng vi anh, khi nào dùng vi ed sau is và tại sao. Cách này sẽ giúp bạn nắm rõ bản chất, không bị rối nữa. Tổng quan, sau is dùng gì? Is là một động từ to be nên thường đi với. Dạng sau is khi nào dùng? Ví dụ, khi diễn tả hành động đang xảy ra, hành động là chủ đề chính. He is running. What he loves is singing. Vi bị động hoặc mô tả trạng thái, the cake is tired. She is tired. Trong các cấu trúc cố định đặc biệt như the first thing I do is drink coffee. Phần 1. Khi nào dùng being sau is? 1. Diễn tả hành động đang xảy ra, cấu trúc S is MR, being. Đây là thì hiện tại tiếp diễn. He is studying in his room. She is cooking dinner now. 2. Đúng như đanh từ sau is, cấu trúc nhấn mạnh chủ đề. What she loves, his favorite hobby is painting. Dancing, painting, ở đây là danh động từ, đanh từ hóa của động từ. Phần 2 khi nào dùng V2 sau is. 1. Khi ở thì bị động. Cấu trúc S is am Ved P2. The homework is finished. The room is cleaned every day. I. Khi Ved là tính từ mô tả trạng thái hoặc cảm xúc. She is bored. I am interested in this topic. Đây là cách dùng Ved như tính từ, không còn là hành động nữa. Phần 3. Khi dùng V1, nguyên thể không to, sau is. Đặc biệt, đây là phần bậy dễ nhầm. Chỉ dùng V1 sau is trong một số cấu trúc đặc biệt như cấu trúc, ví dụ the first, last, next thing, estus, V1. The first thing I do is stretch. All I can do is wait. What I did was apologize. Đằng sau is khi dùng being, hành động đang xảy ra, thì tiếp diễn là đanh từ is running, his hobby is painting. Bị động, tính từ chỉ trạng thái, lái cảm xúc, the house is cleaned, she is surprised. V1, cấu trúc đặc biệt, the first thing I do is eat. To V, không đi sau is trong cấu trúc này. Sai trong ví dụ, the first thing I do is to eat. Tóm tắt, 5 điểm cốt lõi. 1.
Is being hành động đang xảy ra hoặc danh động từ gerund. 2. Is plus vs P2 bị động hoặc tính từ miêu tả trạng thái. 3. Is V1 chỉ dùng trong cấu trúc đặc biệt như the first thing. 4. Không dùng to be sau is trong những cấu trúc dạng the first thing is. 5. Phân biệt chính xác nghĩa của câu sẽ giúp bạn chọn đúng dạng. Bạn muốn mình ra vài câu trắc nghiệm để bạn phân biệt 3 dạng này không? Hoặc lấy đoạn văn bạn đang học để luyện phân tích thêm. Câu hỏi của bạn chạm đúng vào bản chất ngữ pháp sâu, rất tốt. Giờ mình sẽ trả lời theo tư duy chuyên sâu, giúp bạn hiểu vì sao to thường không dùng sau is, trừ một số trường hợp đặc biệt, và khi nào to be được dùng sau is mà không sai. 1. Câu trả lời ngắn gọn. Không phải to be luôn sai sau is, mà là chỉ dùng to be sau is khi to be đóng vai trò là một danh từ, còn trong một số cấu trúc cố định. The first thing I do is plus V1. What I did was plus V1. Thì bắt buộc dùng bare infinitive, V1 không to vì cấu trúc bắt buộc. Nói cách khác, không phải bản thân is cấm đi với to, mà do cấu trúc câu quyết định phải dùng dạng nào sau nó. 2. So sánh cụ thể. Khi nào dùng to vía sau is, khi nào không? Trường hợp có dùng to be không? Lý do, ví dụ vì is. Có thể, khi to be là danh từ, her dream is to become a doctor. Is, V1, dùng bắt buộc khi nằm trong cấu trúc cố định. The first thing I do. Được, hành động đang diễn ra, hành động he is running. What he loves is dancing. Không nên dùng. Nếu nằm trong cấu trúc đặc biệt như the first thing I do is. The first thing I do is to drink. 3. Vậy, khi nào is to be là đúng và tự nhiên? He to be đóng vai trò bổ ngữ danh từ, non-complement, giải thích. My goal is to learn English. To learn English. The problem is to find a solution. To find a solution in chủ đề cần giải quyết. Her dream is to travel the world. Ước mơ của cô ấy. Tức là to be quên động từ, đứng sau is để mô tả bản chất của danh từ như goal, dream, job. 4. Khi nào không dùng to be sau is? Khi is nằm trong các cấu trúc đặc biệt, ví dụ, the best thing you can do is wait. What I did was apologize. The first thing I do is stretch. Những cấu trúc này bắt buộc dùng vi một không tố, vì động từ này không phải là danh từ hay mục tiêu, mà là hành động được xác định là thing hoặc what. The first thing I do is to stretch, nghe gượng, không tự nhiên. 5. Vì sao cấu trúc như the first thing I do is V1 lại không có to? Vì theo truyền thống tiếng Anh, những cấu trúc kiểu X is do something, trong đó something là hành động chính xác, định cho thing, what, v.v. thì phải để ở dạng động từ trần. Cách này giúp câu ngắn gọn xúc tích tự nhiên, thay vì kéo dài như the first thing I do is to do something, gượng. Tóm tắt, 5 điểm then chốt. 1. Có thể dùng sau is khi nó là danh từ bổ nghĩa cho danh từ chính, dream, goal. 2. Không dùng sau is trong cấu trúc đặc biệt như the first thing I do is V1. 3. Những cấu trúc như the thing is, what I did was luôn dùng V1 bare, vì theo truyền thống ngữ pháp. 4. Dùng sai to be sau is khiến câu không tự nhiên, nghe gượng hoặc sai nghĩa. 5. Để biết dùng gì sau is, bạn cần xác định vai trò của thành phần sau đó là danh từ, là hành động nhấn mạnh hay là mô tả trạng thái. Bạn muốn mình soạn một bài mini test phân biệt is to be, is V1, is. Tuyệt! Mình sẽ thiết kế ngay mini test phân biệt is to be, is V1, is VS để bạn luyện phản xạ chính xác và linh hoạt. Mini test, chọn dạng đúng sau is, to be, V1, V-in, VS. Hướng dẫn, với mỗi câu dưới đây, bạn hãy chọn dạng động từ đúng đi sau is, sau đó giải thích tại sao bạn chọn nếu được. Phần A, trắc nghiệm chọn dạng đúng 1. The most important thing you can do now is lead quickly.
A, to respond, B, responding, C, respond, D, responded. 2. Her biggest dream is a professional dancer. A, becoming, become C, to become, D, became. 3. What he did was sorry. A, to say, B, say C, saying D, said. 4. The house is by the workers every day. A, to clean, B, clean, C, cleaning, clean. 5. His favorite hobby is books about history. A, read. To read, C, reading. D, reads. Phần B. Viết lại câu dùng đúng cấu trúc. Viết lại câu sao cho đúng và tự nhiên. Self. The first thing I do in the morning is to drink coffee. My goal is become fluent in English. Art. She is very interested in science. Dean. All I can do now is to wait. Ni. What I enjoy most is to paint landscapes. Cách chấm. Sau khi bạn làm xong, mình sẽ so sánh từng câu với đáp án chuẩn. Nếu sai, mình sẽ giải thích kỹ lý do cho bài tập phụ giống dạng. Đúng hết thì bạn sẽ qua phần viết đoạn văn nâng cao dùng đúng 3 loại này. Bạn bắt đầu làm đi, mình chấm ngay từng câu từng từ nhé. The first thing. Morning is drink coffee. 7. My goal is to become fluent in English. 8. That's my goal too, to become fluent in English. She's very interested in science. She is very interested in science. 9. All I can do now is to wait. All I can do now is wait. Just waiting. 10. What I enjoy most is to plant landscapes. What I enjoy most is to paint landscapes. Rất tốt. Bây giờ mình sẽ chấm chi tiết từng câu, chỉ rõ đúng, sai từng từ, từng dạng. Và nếu có lỗi thì ra ngay bài tập phụ đúng theo luật bạn đã yêu cầu. Không bỏ sót bước nào. Phần A. Trắc nghiệm chọn dạng đúng sau. The most important thing you can do now is quickly. Bạn chọn C. Respond. Đúng. Giải thích, cấu trúc the most important thing you can do is V1. Respond là bare infinitive, động từ nguyên thể không thô. 2. Her biggest dream is a professional dancer. Bạn chọn C. To become. Đúng. Giải thích, dream là danh từ sau is dùng to be để bổ nghĩa, to become là mục tiêu. 3. What he did was sorry. Bạn chọn đúng. Giải thích cấu trúc cố định what S did was và V1 đúng say không thu. Đồng bổ, the house is by the workers every day. Bạn chọn B, cleaned. Đúng. Giải thích câu bị động hiện tại đơn is V8, P2, is cleaned. 5. His favorite hobby is books about history. Bạn chọn a reading. Đúng, giải thích hobby là danh từ sau is, dùng danh động từ reading. Tổng kết phần E, 5 mâm, tuyệt đối chính xác.
Phần B, viết lại câu dùng đúng cấu trúc. 6. The first thing I do in the morning is to drink coffee. Bạn viết, the first thing I do in the morning is drink coffee. Đúng bỏ thâu đúng cấu trúc. The first thing I do is V1. My goal is become fluent in English. Bạn viết my goal is to become fluent in English. Sau goal, dùng to V là chính xác. At, she is very interested in science. Bạn viết, she is very interested in science. Đúng. Interested là tính từ VS, diễn tả trạng thái của người. 9. All I can do now is waiting. Bạn viết, all I can do now is waiting. Sai. Giải thích, cấu trúc all I can do is plus V1 phải dùng wait, không dùng V-ing. All I can do now is wait. Bài tập vừa bắt buộc dạng giống câu 9. Viết hai câu theo cấu trúc all S can do is V1, không được dùng to V hoặc V-ing. Ví dụ, all we can do is hope. Bạn viết hai câu nhé. Sau khi đúng, mình sẽ chấm tiếp câu 10. 10. What I enjoy most is paint landscapes. Chưa chấm vì phải đợi bạn làm xong bài tập phụ ở câu 9 đã. Đợi bạn hãy viết hai câu cấu trúc all I can do is plus V1 để sửa lỗi ở câu 9. Sau khi đúng, mình sẽ chấm nốt câu 10 và cho bạn qua phần nâng cao. Sẵn sàng chưa? Let's see, enjoy reading. What I love, what I love most is playing basketball. To what we hate most. What we hate most is going is swimming. Tuyệt vời. Mình chấm từng câu để kiểm tra đặng vi Anh sau is đã dùng chính xác chưa? Chấm bài tập phụ câu 10. 1. What I love most is playing basketball. Hoàn toàn đúng. What I love most, mệnh đề danh từ làm chủ ngữ. Sau is dùng being, playing là danh động từ chuẩn. 2. What we hate most is swimming. Đúng cấu trúc. What S hate most is just being. Câu diễn đạt rõ ràng, chuẩn ngữ pháp. Bài tập phụ hoàn thành xuất sắc. Tổng kết mini test, phần kết quả. Trắc nghiệm 5 câu. 5 x 5 đúng. Viết lại 5 câu, 4 câu đúng ngay, 1 câu sai, sửa đúng qua bài tập phụ. Bài tập phụ. Làm đúng cả hai phần, câu 9 và câu 10. Kiến thức bạn đã làm chủ. 1. Is V1, đúng trong cấu trúc đặc biệt. The first thing I did. 2. Is plus to V, dùng khi to V là danh từ chỉ mục tiêu, might to become. 3. Is being, dùng khi động từ là chủ đề hành động yêu thích. What I enjoy is painting. 4. Is at, dùng trong câu bị động hoặc chỉ trạng thái. The house is cleaned, she is interested. 5. Biết phân biệt chính xác cấu trúc and bản chất danh từ động từ sau is. Sẵn sàng cho phần nâng cao.
Bạn muốn tiếp tục theo một trong các hướng sau? 1. Viết đoạn văn ngắn 60 đến 80 từ, sử dụng ít nhất 3 cấu trúc khác nhau trong số trên. 2. Bài tập tổng hợp Rewrite, Error Spotting, Fill in the blank. 3. Chơi game thành thạo and linh hoạt với các cấu trúc vừa học. Okay. I just want to remember it first and do some exercise to understand how grammar works. How grammar works. Okay. So let me remember it. Continue to remember it. So my daily routine is quite simple. Sure. Can you describe your typical day? Sure, my daily routine is quite simple, but it helps me stay organized, and productive. On weekdays, I usually wake up around 6:30 in the morning. Uh, in the morning, I I the first thing I do is stretch a little and drink a glass of water. Drink a glass of water. After that, I head to the bathroom. After that, I head to the bathroom and brush my teeth, and I head to the bathroom to brush my teeth and wash my face. After that, I take a quick shower. I take a quick shower and get dressed. At around 7 a.m., I have breakfast with my family. We normally eat something light like bread, eggs, and noodles. I also drink a cup of coffee to help me wake up fully. At around 7 p.m., at around 7 a.m., I have breakfast with my family. At around 7 a.m., I have breakfast with my family. We normally eat something bread, eggs, and noodles. I also drink a cup of coffee to help me wake up fully. After breakfast, I leave home at about 7:30 and go to work or school depending on the day. I usually commute by motorbike, which takes around 20 minutes. At around 7 a.m., I have breakfast with my family. At around 7 a.m., I have breakfast with my family. We normally eat something light like bread, eggs, and noodles. I also drink a cup of coffee to help me. I also drink a cup of coffee to help me wake up fully. After breakfast, I leave home. After breakfast, I leave home around 7:30. I leave home. I leave home at. I leave home at about 7:30, or and go to work or school, depending on the day. I leave home at about 7:30 and go to work or school depend on the day. Uh, I usually commute by motorbike. I usually commute by motorbike, which takes around 20 minutes. I usually commute by motorbike, takes which takes around 20 minutes. At around 7 a.m., I have a breakfast with my family. We normally mm, we normally do some we normally eat something like bread, noodles, and uh, bread, eggs, and noodle.
we I also drink a cup of coffee. I also drink a cup of coffee and um make something and I also drink a cup of coffee to to help to help me uh wake up uh wake up fully to help me wake up fully. After breakfast, I leave home at about 7:30. After work, after breakfast, I leave home at about 7:30 uh, to work and go to work. I leave home at around 7:30 and go to work, depending on school, depending on the day, depending at the depending on the day. I usually commute by motorbike, which takes me around 20 minutes. It would take around 20 minutes. Okay. What is your typical? Can you describe your typical day? Sure. My typical day is quite simple. It helps when I, but it helps me stay organized and productive. Um, the, the productive, right? You know that. Hmm. I usually wake up um around 6:30 in the morning. The first thing I do is stretch a little and drink a glass of coffee, uh, a glass of water. Uh, after that, then I had to I had to I had a heater. I had I had okay. I had to Then I had to the bathroom to brush my teeth and wash my face. After that, I take a quick shower and get dressed. Um, at around 7 a.m., I have a breakfast with my family. At around 7 a.m., I have a breakfast with my family. We usually eat we usually we normally eat something like breast, eggs and noodles. Um, I also drink a cup of coffee. To help me wake up fully. Uh, up, after breakfast, after breakfast, I drink. After breakfast, I drink a After breakfast, I drink what? I know. After breakfast, I leave home around 7:30 and go to work. Right. I leave home after breakfast. I leave home at about 7:30 and go to work or school, depending on the day. I okay. Depending on the day, um, I commute to I usually commute by my motorbike. Uh, I usually commute by motorbike, which takes around 20 minutes. Okay, okay. Now I can remember uh, hai đoạn
two small paragraph in the paragraph. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 paragraph. 6 paragraphs. Okay. Tôi có thể nhớ 2 trong 6 đoạn văn ở trong một đoạn văn lớn. How can I say it? I can remember 2 out of the 6 paragraphs within a larger paragraph. Okay. Now I can remember 2 of the two out. I can remember 2 out of the 6 paragraphs in the larger paragraph. Within a larger paragraph. I can remember 2 out of us 2 out of the 6 paragraphs within a larger paragraph. Okay. Oh, it's quite easily quite easily to improve my vocabulary when I want to speak. Just say something. Just write something. Okay, we'll stop here. Thanks for watching and see you in the next videos. Mình sẽ dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.